That means checking in, minimum 5 times a day. We can do more, that's good. Why? Why is it important to maintain connection with Allah? For our mental health. Because He is Muqallibal Qulub, the turner of hearts. And He will turn our hearts. And He will decide, He will make it happen, whatever it is that you want to happen. From something that you don't like, you can suddenly feel that, okay, I can do this. Because you turn to Him. And He is in charge of your heart. So never give up Salah, regardless of whatever you think you have done. I'm going to share several stories with you because I'm a counselor, and even though I'm a full-time translator now, I'm still counseling. There was this student that I had about 10 years ago. She came to me. I was then in Maktab Technique, lecturer and counselor. She was referred to me for poor attendance. Poor attendance is usually the presenting problem. We have to unearth the underlying problem to see what is the real cause. So after several sessions, I found out from her that she would come back very late and then be late for school. And why was she late at home? Why did she come back late? She had gotten involved with some bad company. So she will come back at 1 or 2 a.m. She would sometimes be a bit drunk. So her father confiscated her car keys because he did not want her to drive when she was intoxicated. And so she can't come to school or she comes late. So after several sessions, I asked her, do you pray? And then she says, I used to, miss. You used to, I said. She said, yeah, 5 times a day. And I asked her what happened. Then she looked down. I said, why don't you carry on and pray? She said, I'm hypocrite to job, miss. And this is what many young people think. It's hypocritical. She said, hypocrite juga tu, miss. Sembayang, berboyfriend, minum, sembayang. And so she decides, instead of giving up the bad, she decides to give up the good. And so I asked her, who do you have if you let go of the rope of Allah? Kalau tali Allah ni you lepaskan, who do you have? The more you sin, the harder you should hold to, the more you should cling on to the rope of Allah. The more you should cry to Him, sujud and cry and say, Ya Allah, please help me. I know what I'm doing is wrong, but I don't seem to have the power to stop. Please help me. Nangis. Even if the next morning you go up and you do the same thing again, come back to Him. This to me is maintaining connection with Allah SWT. Because honestly, we cannot afford to sever that connection. We cannot afford to putuskan our connection with our Creator, the one who controls our heart. So when she listened to me, when I said to her, who do you have? Do you know who is coming to you if you let go of Allah? Do you know life? Do you know shaitan, miss? So now I said, sembayang. I don't have to look home. I have to look home. You sembayang. I don't have to do. I'll take you to the staff toilet. You can take your wudu and you can pray. So I brought her to the toilet. She took the door and then I lit up the sajadah for her and then gave my telekung. And then she came back. She saw that I got everything ready for her. I said, okay, have fun. And then I closed the door and I went to teach. After my class, I came back. She was gone. And then after that, she graduated. I could only dua. By the way, that's one of the techniques that I share with my counseling workshops. Dua. Because the dua of a Muslim for another Muslim that is not even known to the Muslim that you are making dua for, makbul inshallah. So I dua for her. And then a few months later, after she graduated, she came back. She said, I really need to see you.
And then we sat down and we talked. She says to me, Miss, since I was 12 years old, I never got up my missed puasa. Tak pernah qada since she was 12. So now I need to know what I have to do. I have to pay fidyah, right? I don't know how to calculate. And I just look at her. This was the girl who came to see me about 6 months ago, who was not praying, who was drinking, who went out with boyfriends. She's not worried about her puasa qada. She's worried about her puasa. I believe this is just one notable benefit of performing prayers, that we will begin to worry about our religious obligations, all other religious obligations that we have neglected, because prayer is the pillar of the religion. It's the chief of good works. So my answer to that, main first answer is to maintain connection with our Creator. Then we have dua. We are very blessed that we have dua. So dua and dua. Always seek Allah's guidance. Through istikhara, for example, dua and ask for guidance. Do you know why it's good to istikhara? Do you know why we need to ask Allah even for the smallest thing? Because when we ask Allah, we ask the one who knows it all, who knows the past, who knows the present, who knows what will happen in the future. And then the best thing is when you ask Him and then you follow guidance from Allah SWT, then if something goes wrong, you can't blame yourself. You said, I was just obeying Allah. That alone is such a great help, because many people, when they make decisions without turning to Allah, and then when things go wrong, they beat themselves up. It eats them, and then they go into depression. They go to over self-blaming themselves. But when you istihara and you know that you are obeying Allah's directives, then at least you don't feel, you're not alone. You don't feel the burden so hard, so heavily on you, because you know you were just obeying Allah. And then you can safely say, there's something better for me. And we believe that. As Muslims, we believe that whatever Allah prevents us from having, it's because it's not the best for us, and that He will give us something better. Inshallah. Then the other thing about maintaining mental health is to have a life balance. Literally have a schedule, because this helps to put things in proper perspective. Have a schedule, because our life, our health is not just physical and mental, there is also emotional. And guess what's the most important health? Spiritual. All this quotient, EQ, SQ, PQ, these are very, very important. In fact, even in the Western countries, they realize how important spiritual quotient is, because if someone is not spiritually sound, a lot of things can go haywire the minute something goes wrong. And then, of course, there's sleep, which is vital. We need to have proper sleep. The next point about maintaining and improving mental health is to detoxify ourselves and have vitamins to fortify ourselves. We know that when it comes to physical health, okay, we detox, and then we take vitamins, and then we do exercises. But what about spiritual health, which we know now is more important? How do you detox? We have our istighfar, we have our salah tawbah. And then, how do we fortify ourselves with spiritual vitamins? We have our Al-Quran, we have our litany of du'as, we have our ratib, we have all kinds of daily routine. So many of them. All you have to do is just pick up one and make it your daily routine, istiqamah. And that will be your pending, that will be your fortification, that will be your friend. Anytime you feel sad, just sujud and then take whatever kitab that you have made your best friend,
and then recite. Another point as to how to improve the state of our mental health is to remind ourselves, daily remind ourselves. Sometimes, we forget. And then you really need to take time to just sit down and remind yourselves. I want to share this very amusing story. A man observed a woman in the grocery store with a 3-year-old daughter. As they passed the cookie section, the child asked for cookies, but the mother says no. The little girl, of course, screamed and shouted. The mother said quietly, "Now, Ellen, we just have half an hour to go. We just have half an hour to go. Don't be upset, it won't be long." And as she goes on, she passed the candies section. And of course, the daughter cried again. Then the mother said, There, Ellen, don't cry. Only 2 more rows to go and we'll be at checkout point. And then she went on. And then when she was at the checkout point, the daughter saw some chewing gum and started screaming and shouting. She wanted chewing gum. And the mother said patiently, "Ellen, we'll be through this checkout in a few minutes. Hang on, Ellen, hang on. 5 more minutes and we will be home and you can have your nap." All this while, there was this man behind her, and he was very impressed with the mother's patience with the daughter. So finally, at the parking lot, the man went up to her and said, "I could not help noticing how patient you were with your little Ellen." The mother says, "My little girl's name is Tammy. I am Ellen." So, my point, talk to yourself. Talk to yourself and tell yourself over and over again, like a broken recorder, because it does help. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Okey, suaranya dah terlampau bass, bum 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 bum. Dah dapat diubah lagi. Jadi subhanallah, apa yang dibaca tadi awal tu baca doa, that is not a doa. We are trained. Kami karena izinkan saya berbahasa Melayu, menyampaikan dalam bahasa Melayu supaya clear, supaya mesejnya sampai, supaya maknanya indah berubah. Yang kami hormati Puan Sharifah Khadijah Al-kaff, hadirin dan hadirat sekalian, berapa minit ni? 12. Kebiasaannya bagi setiap yang kita ni buat mesti ada niatnya, dan ini diajarkan oleh Nabi kita ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah istimewa, luar dari biasa. Berbeza daripada kita ni manusia, sehebat apapun, kalau ia public speaker, kalau ia penceramah, kalau ia seorang lecturer, yang kita ni dengarkan semua ilmu disampaikannya luar biasa, mind blowing, tidak pernah kita ni dengar di mana-mana. Ia berbeza daripada apa yang disampaikan oleh Nabi kita ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah banyak mendengar, selalu kita ni dengar Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasul dan sebagainya. We need to understand, kalau disebutkan Nabi SAW, Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu. Ia diangkat menjadi Nabi, tapi wahyu itu apa yang didapatkannya, what knowledge yang didapatkan olehnya hanya untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Ia dapat, ia pakai. Ia dapat ini, ia buat. Tapi bila mana diangkat lagi, di atas Nabi ada Rasul,
Rasul artinya orang yang diutus. Kalau ia seorang rasul, bila mana ia dapat wahyu. Wahyu ini macam bagi kita ni manusia biasa, ilham. Wahyu disampaikan kepada baginda SAW, nabi-nabi, rasul-rasul. Kalau ia mendapatkan wahyu, ia ada one more extra kerja lagi. Tugasnya adalah bila mana mendapatkan wahyu, ia beramal dengannya, kemudian ia menyampaikan kepada umatnya. Sebab itu jauh bagi Nabi, daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, ada 124,000 Nabi-Nabi. Ada yang famous, ada yang the famous, yang terkenal, yang diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian daripada 124,000 hanya ada 314 Rasul. Yang 124,000 ia belajar, ia dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Yang 314 ataupun 315 ataupun 316 ia mendapatkan wahyu dan disampaikan arah orang. Apa bezanya yang disampaikannya? Kalau kita ni menyampaikan, kita ni mendapatkannya daripada guru-guru, daripada buku, daripada kawan-kawan, daripada apa yang dibicarakan oleh orang. Bezanya untuk Rasul-Rasul, ma yantiqu anil hawa, indah bercakap-cakap mengikut hawa nafsu. I think cuma ni, rasanya cuma ni, on my opinion cuma ni, ikut apa yang kita ni mau, apa yang kita ni suka. Tapi bagi seorang Rasul, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kecuali ia adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. So bila mana sampai daripada Nabi SAW, ianya berasal daripada kita ni yang menciptakan kita ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mesti ditekankan apa yang Rasul datangnya daripada Allah Ta'ala? Sebab bila mana datang daripada Allah Ta'ala, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita ni. Kalau kita ni yang membuat botol ini, I will know ingredientsnya di mana, namanya cuma ni, ada flaws of designnya di sini. Kalau isi full dengan sini macam mana, kalau isinya half macam mana, I will know sebab aku yang buat. Sebab itu perlu kita ni memahami bila mana ada disebutkan Al-Quran, firman Allah Ta'ala, dan Al-Hadith, sabda Nabi kita ni Sayyidina Muhammad SAW, kedua-duanya asalnya datang daripada Allah Ta'ala. Sebab kadang orang confuse, orang cakap this Al-Quran cakap macam mana, why should I listen to hadith? Ini daripada Allah, ini dari Nabi saja. Orang kurang faham yang hadis itu pun asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat Jibril membawa sampai kepada baginda SAW, kemudian disampaikan kepada umat. Jadi dalam hadis ada menyebutkan bagi setiap perbuatan mesti ada niatnya. Innamal a'malu binniyat, semua orang tahu. Asal tahun baru hijrah disebutkan innamal a'malu binniyat. Bagi setiap amal perbuatan ada niatnya. Jadi yang kami sebutkan tadi satu persatu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Ta'allum wa ta'lim, mengajar dan belajar. Wa tadhakkur wa tadhkir, memperingati dan diingati. Wal ifadah wal istifadah, membagi manfaat, membagi faedah dan mendapatkan faedah. Artinya semua yang kami bacakan, bila mana hendak membuatnya, minta kepada Allah, ya Allah, walaupun aku menyampaikan, mengingatkan orang, mudah-mudahan aku pun mendapat peringatan. Bila aku membagi manfaat arah orang, aku pun mendapat manfaatnya. Semua ini diajarkan oleh Al-Imam Abdul bin Al-Haddad, dikenali sebagai Al-Imam Al-Haddad. Jadi semua itu ada niat. Kenapa perlu ada niat? Niat ini yang membezakan mana ilmu, mana amal perbuatan kita ni yang tinggi kedudukannya di sisi Allah ataupun tidak ada apa-apa. Tergantung kepada niat. Sebab itu baginda SAW beritahu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya bagi setiap amal perbuatan ada niatnya, setiap perbuatan. Artinya indah khas untuk sembahyang, indah khas untuk puasa, indah khas untuk bersedekah, indah khas untuk berceramah. Artinya kita ni belajar, walaupun apapun bidangnya ada. Hatta sampai kita ni kan menolong orang, menolong binatang, membagi makan pun ada niatnya.
hatta imatatil adha anit tariq, melarikan barang yang boleh menyakitkan orang dari jalan raya pun ada niatnya. Kita ni melarikan paku daripada jalan raya, niatnya apa? Supaya orang lain terselamat, ada niatnya. Sebab dari sana barutah melihat amal itu macam mana kedudukannya di sisi Allah. Okey, disebutkan niat sebab kita ni selalu sudah mendengar orang menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Selalu sudah kena sabut, sampai selalunya kena sabut, orang dah lagi percaya. Di selalu kena sabut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sampai orang dah lagi percaya. Sebab apa? Yang menerangkan, yang menyampaikan, indah menerangkan apa maksud yang sebenarnya. Kawannya stres, sakit kepalaku, ngalih banyak assignment. Orang biasa di negeri lain, aku belajar sebelum ni 1 bulan, 1 semester 3 assignment. Di sini 1 bulan saja 10 assignment. Belum habis 10, tambah lagi 10. Belum masuk group work, bila kan berjumpa group work, bila kan sama family. So kalau begitu oleh kawannya, kau tenang saja di sana. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Oh. Jadi bila yang mendengar, dicubanya, waktunya stres, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi stresnya tidak hilang. Jadi dari sanatah yang menyebabkan ke dia, bila mana ia mengamalkan zikir tersebut, dia percaya lagi, oh sudah aku cuba mengingat Allah, tapi hati pun menjadi tenang. Ini sama masalahnya macam di hospital. Orang tua datang, doktor, aku nemu lagi makan ubat ani. Ubat ani bagus tuan Haji. Ani yang terbaik, 1 pil 200 ringgit harganya. Kita kena bagi 1 dozen. Dah baik tuan doktor. Ku makan sudah, dah jauh baik. Tuan doktor bertanya, kita makan obat ini macam mana? Oh katanya kalau ada rasanya, ku makan. Tapi kalau tidak baik rasanya, ku tinggalkan. Tuan Haji, kata doktor, kami bagi ubat ini makan 3 kali sehari. Jangan tunggu datang sakitnya, tapi mesti habiskan. Ada ubat namanya antibiotik. Doktor selalu berpadah, kalau makan ini, makan sampai habis. Orang biasanya bila sakit kepalanya habis, bila sakitnya habis, antibiotiknya ditinggalkannya. Indah sadar bahawa penyakit itu ia boleh mutate disebabkan belum mati habis. Jadi cuma itu juga bila mana diajarkan yang membagi tahu dispenser tempat mengambil ubat. Beritahunya baca ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukan dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ia punya ubat sudah lurus. How do we consume the medicine? Macam mana kita ni consume medicine? Macam mana kita ni makan ubatnya? Macam mana caranya? Itu yang disebutkan oleh Khadijah tadi. Sharifah Khadijah mengatakan, bila mana orang itu datang ada problem, yang pertama diingatkan, adakah engkau sembahyang? Kau sembahyang atau tidak? Jadi kita ni sembahyang macam orang tua tu makan ubat tadi atau tidak? Assignment banyak sembahyang, final exam sembahyang, sudah graduation tinggal sembahyang. Itu yang menyebabkan kadangnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu indah efektif arah kita ni. Disebabkan cara kita ni menggunakannya, kebiasaannya kita ni, bila mana sudah seminggu lagi kan exam, masjid penuh, surau penuh, dan kami pernah sendiri dulu. Sebab itu kami tahu waktu kan A-level dulu menunggu exam patang pukul 2 paginya kan di sekolah kan revision. So waktu lunch kami pergi ke Sumbangsih, sebab kami orang sekolah di MD. Jadi bila pergi ke Sumbangsih, cakap kan Zohor sudah, maritah kita ni ke masjid. Jadi kami 4 orang kawan pergi ke masjid Jami'. Sampai ke masjid Jami', seorang-seorang dengan kehebatannya. Seorang di tempat imam, seorang di bawah mimbar tempat orang khutbah, seorang di belakang tiang, macam barang. Ya Allah. Subhanallah. That's why we know. Sebab kami pernah melaluinya.
Sebab waktu itu kami masih belajar tempat lain. Jadi kami punya mindset waktu itu, kalau pas periksaan ya Allah, makbul nih doa. Makbul doa dalam masjid lurus. Tapi bila kami berdoa, waktu kami susah saja. Bila sudah senang, ia mulai lupa sebab itu penyakit yang semula. Itu dah masalahnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. I think the most important is to look at your time management. Avoid last minute work, anticipate, preempt, and prepare ahead. I know young people are always last minute workers. I have 3 boys. My eldest is 42, he's mentally challenged. My youngest is cerebral palsy, he's 31, so he's blind. I've only got one so-called normal, but sometimes he's also abnormal. He's now in Singapore. He's 37, and he's got 3 kids. So the dichotomy with 3 teachers. And I'm introducing all this because later on I will quote some stories from my children. But I feel that time management is very, very crucial in order to safeguard ourselves from being burnt out. Another point is to prioritize. Sometimes we have so much to do, like Pengiran says, 10 assignments per month, really. So you have to prioritize which ones you need to really, really do well, and the ones that you sort of can sacrifice. Because otherwise, you cannot achieve. You cannot do well in all. And you have to mentally prepare yourself that, okay, maybe I will fail this one. Maybe I can visit this one, but this one I cannot, I must pass. Prioritize. Then there is teamwork. Wherever possible, share the load. If all of you, you have a few friends who are doing the same topic, then bagi dah. You do this research, I do this research, and then after that, come together. Because that also helps to prevent overloading. And doa for barakah fil waqt. This one I personally would advocate because I'm always rushing for time. I'm a single parent and I have a full-time work, and then I do have my counseling as well, and then when I'm invited I have talks. But I have only 24 hours. I wish I had more. There's one story that I want to share with you as to the power of doa for barakah fil waqt. Ask Allah to give you barakah in time. My mother came to stay with me, and she asked her sister to join. So her sister-in-law. So I had 2 old ladies with me in my house. Now my mother is in the habit of introducing Brunei to everybody that she invites to Brunei. So she will say, when Jack comes home, we'll ask her to take us to that mosque. I have an assignment. I'm due to present a talk, and I have not got my book notes ready. I did my research. I had 100 pages to go through. And then from this 100 pages, I would have to summarize and just take those important points. Normally, I will reduce it to 20, 30 pages for one presentation. After that, I will submit the paper to Pusat Dakwah, and if they like it, they will print. And I had a deadline. But every day when I come home from work, my mother will be dressed with her sister-in-law, sitting down waiting for me. I enter the house. While I'm driving, I'm already planning. Okay, I have to go through this, I have to shorten this, I want to do. I come home and she was there. I enter the house, she says, Ja, let's go to that mosque. That mosque yang cantik tu, Ja. You know, the one that had this cover and that cover, and she will describe the mosque. She doesn't know all the names. And I can't say no. Because my auntie was there for only a week. So, go out again, take her out. And that happened almost every day. Sometimes she wants to visit more, sometimes she wants to do shopping, sometimes dia nak makan. Because in Brunei, she tak was-was. Whatever food she will eat. Otherwise, at other places she gets very worried. And I don't know how to do this. I start working on my notes at 9:30 or 10. And I'm a morning person, so by 11, layu sudah. So I could only do 1.5 hours at the most. And I was so
desperate, but there was nothing I can do, just dua. After 1 week, I was shocked to find that somehow I've reduced it to 30 pages. Somehow, in 1 week, I managed to summarize the whole thing from 100 pages to 30 pages in 1 week with 1 hour, 1.5 hours per night. Sujud syukur. How did it happen? How did it happen? Do you think Allah is not capable of miracles? And I was serving my Indokan. So the barakah. For time and for serving her. So my advice is, please, if you feel burnt out, overburdened, every day dua and ask Allah to give you barakah in your time. And then the last point for this burnout is, do your best and leave the rest. This is called pray, effort, and tawakkul. We can only do this. We can pray, we make dua, we put in effort as much as we can, and then we tawakkul. Because once we tawakkul, we know somebody else who is in a better position will be there with us, inshallah. Allah will help us because we trust Him. Allah said, Uduni astajib. Uduni astajib. You call on me, I will reply. Read out there. So call on Him and call on Him and call on Him. No matter how impossible the situation is. I first came to Brunei in 1991. My son was 8 years old. And Alhamdulillah, we adjusted very well. My son loved Brunei. He had many friends. But after 3 years, his passport was restricted because in Singapore, when you turn 10, you have to come back to Singapore. Otherwise, the passport is only 6 months validity because of national service. So I couldn't get an extension. I had to uproot from Brunei and go back to Singapore. And after that, do all the paperwork, stayed in Singapore for 1.5 years, and then come back. Every day, my son will come back from school and say, Mama, can we go back to Brunei? Mama, can we go back to Brunei? I miss my friends, I miss my school. Can we go back to Brunei? I say, you pray, you ask Allah. You pray, I'm trying my best here to sort out paperwork and all that. We have to put financial guarantee, monetary guarantee in Singapore, like 75,000. It's not something that I can come up with overnight. And my son prayed. And prayed rupanya. I didn't realize that he was praying and praying. And he says, you know, if I come back to Brunei, I am going to kiss the ground of Brunei. And guess what happened? 1996, everything sorted out, we can come back. So we came back. The minute we arrived at the airport, he sujud and kissed the ground of Brunei. And then he found out all his friends dulu, his classmates and all that, they were in primary 6. They were taking PSR and then they will be in secondary 1. We came in Brunei September 1996. So there was a lot of reunion, and then he said, my friends that will be in secondary 1 next year, I want to be with them. I said, you can't because you haven't even done primary 6. You see what happens when you migrate from one country to another country? Children only suffer in that they have to repeat the year. So when we left Brunei, he had to repeat a year in Singapore because he was halfway. So when he came back to Brunei in 1996, he was only in primary 5 in Singapore. So technically speaking, he has to go back and do primary 5 here, or at least enroll primary 6. He didn't want that. He said, I don't know what to do. I cannot get anyone to accept him. I brought him to several schools. Can he join the primary 6? He said, you're going to be crazy. The exam, the PSR is in October, right? We came in September. I know he had a few weeks ago, but he was adamant. How to argue with a 12-year-old? He says, I am not going to primary 6. All my friends will be in secondary school. I want to be with them. I said, okay, I'll take you to have you to bayang. You bayang, ask Allah, because what you want is impossible. And he's bayang.
And then I said, I'll take you to the ministry, we'll see whether we can enroll you as an outside student. What's that? There's a word for it, but anyway. Ministry says, yeah, no problem. As you want to buy, yeah, you can. It's only about 6 weeks, I think, he had to prepare for PSR. No school could take him because they said he will bring down their results. We were staying in Brunei Hall. And then, after we registered, he says, we have to get books, Mama. I don't know history of Brunei, I don't know geography of Brunei, and these are the questions that come out. He was discussing with his friends, so bawa buku, read book, buy all the books. And he sat there in the hotel room and studied. I just dua, I said, Allah, whatever is best. My friend says, you are crazy, you're making him take for PSR with 6 weeks preparation. So that's what he wants. But he promised me, I told him, if you don't pass, you're going to do primary 6 next year. He says, okay, but let me try this. And he studied. I will go to school, leaving him in pajamas on the table, studying. When I come back, he's still in pajamas on the table, studying. One night, he got up, and I saw the light in his hotel room on. Then when I pushed the door, he was praying. He was 10 years old, 12 years old. He got up every night with Hajah and Hajah. And he's got straight A's for PSR. 6 to 7 weeks preparation alone in the hotel. He went for several classes with Stella in Stella School just to help him. Straight A's. Only B was Malay. And I called him, his name is Abdul Rahman, so I called him the Brunei Hotel Abdul Rahman. Because he was so driven, I've never seen that part of him. All just to be with his friends in 1997 in secondary school. And sometimes after that, he's his usual shut self. He will have poor time management, and then he will, study last minute, and then I will say to him, what happened to Brunei Hotel Aman? Oh, he grew up, ma. That was him. Pray, tawakal, effort. That's what Islam does us to do. Sembahyang, effort, tawakal. Rasulullah bilang, tie the camel first, right? Pengiran? That's the hadith, eh? Tie the camel and then tawakal. Konsistensi, kalau dalam bahasa Arabnya orang panggil istiqamah. Macam mana kan istiqamah dalam ibadah? Sebab kadang kita ni, subhanallah, kita ni diciptakan ada rahmatnya, ada sakitnya. Baiknya kalau kita ni boleh lupa, bila mana kita ni ditimpa kesakitan, setelah beberapa waktu kita ni boleh gembira semula. Sebab kalau kita indah lupa, khawatir Allah ambil orang yang kita ni sayang, Allah ambil orang yang kita ni perlukan, indung kita ni, bini kita ni, adik-beradik, ambil dari kita ni. Kalau kita ni tidak dapat lupa benda itu, nescaya kita ni akan sedih sampai kita ni pergi. Habis bateri. So, keperluan untuk konsistensi. Sebelum ini pernah ada orang bertanya, katanya macam mana nasihat untuk supaya siap assignment yang banyak, macam mana supaya dapat kerja siap on time dan sebagainya. Ia boleh dirilit dengan kita ni punya ibadah yang 5 kali sehari waktu sembahyang. Dan ada waktu sembahyang 5 kali sehari, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita ni dapat konsisten membuat 5 waktu ini tepat pada waktunya, insya-Allah everything else akan dapat kita ni buat dalam waktunya. Sebab ini yang paling asal. Sebab ini yang 5 ini urusan kita ni dengan pencipta kita ni, our creator. Urusan kita ni dengannya. Kalau itu kita ni dapat jadikan priority, yang lain jadi mudah.
Sebab itu kena beritahu. Kenapa prinsipnya macam itu? Sebab itu diberitahukan, kalau engkau mencari seorang teman, carilah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Apa benefitnya? Supaya kita dapat sembahyang, supaya kita dapat ini? Tidak. Kenapa dicari seorang teman yang takut kepada Allah Ta'ala? Kalau ia takut kepada Allah, ia indah berani membuat benda-benda yang dilarang, yang kita ni pun dia suka. Sebab kalau ia indah takut kepada Allah, kalau ia sudah khianat kepada Allah, ia indah taat kepada Allah, apatah lagi kepadamu manusia yang biasa. Kalau kepada Allah ia berani berdusta, apatah lagi kepadamu manusia biasa. Kalau janjinya ia beritahu kan sembahyang 5 waktu sehari kepada Allah sudah ditinggalkannya, apatah lagi kan datang on time bersamamu orang yang biasa. Jadi dari sana boleh kita diambilkan, bila mana kita ni boleh konsisten 5 kali sehari, ia boleh menjadi trainer kita ni untuk beramal ibadah ataupun membuat pekerjaan lain tepat pada waktunya. Dan kelebihannya bila mana orang itu sembahyang di awal waktu, sembahyang zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di awal waktunya, kelebihannya ia akan mendapatkan barakah fil waqt. Ada keberkatan pada waktu. Keberkatan pada waktu ini apa artinya? Waktunya terasa panjang. Sebab barakah artinya ziyadah, tambahan, ada ekstra. Subhanallah. Barakah ini artinya waktunya ziyadah. Ada satu kisah seorang yang menuntut ilmu, ia mencari keberkatan dan waktunya. Waktu itu hari itu ia kan ada kelas pukul 2 petang. Sebelum ia berjalan, lepas selesai sembahyang fardu zuhur, 1.45 kan berjalan menuju ke rumah gurunya. Kemudian ibunya mengatakan, jangan dulu jalan, bagikan ku barangnya. Tapi ya ini dilema. Aku mesti jo on time sebab hormat kepada guru, tapi mesti jo ku hormat permintaan kedua ibu bapakku. So mana satu yang aku buat? So hari itu ia inai dilema, tidak tahu apa akan dibuat. Katanya, tawakal saja kepada Allah. Aku ambil dulu apa yang aku sampat, belikan untuk ibuku. Selepas itu aku akan bergesa-gesa, laju-lajuku menuju kepada guru. Keluar daripada rumah, balik barang keperluan ibunya, balik kepada rumah. Sampai kepada rumahnya, bila ia menyerahkan kepada ibunya benda itu, ia mengatakan, aku indah melihat sedikit pun bergerak daripada jam yang ada di dinding. Sedikit pun dah bergerak masanya. Padahal kalau kita ni bukannya akan ke kedai, dari tempat sit ni mengambil saja mas ke kereta, balik semula kemari mau-mau 5 minit, 10 minit. Tapi katanya keberkatan waktu itu datang dari mana? Keberkatan waktu datang disebabkan ia menghormati gurunya, ia takut lambat datang, dan disebabkan ia menghormati ibunya membelikan apa yang diperlukan. Sebab waktu ini ia something yang ada related to us, tapi tidak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Kita ni ada waktu, mau tidak mau, sekejap lagi pukul 4 kita ni kan berehat, cakap tunggu sekejap 4:30, dia akan menunggu kita ni. Tapi ada satu yang tidak ada terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh panjangkan, Allah boleh pendekkan. Yang ini diberikan lebih, yang ini diberikan kurang. Sebab itu kadang ada orang katanya assignment pun dah cukup masa siap, tapi gurunya cakap, ini yang kawanmu ni macam mana boleh siap? Subhanallah. Itu yang kita ni cari. Jadi macam mana akan mendapatkan keberkatan waktu? Sembahyang di awal waktunya. Kan sembahyang di awal waktunya ni kan ada challenge, payah juga lagi. Sebab kalau kan sembahyang di awal waktu, biasanya waktu ngam-ngam azanan kita, kawan baru sampai ke rumah. Waktu ngam-ngam azan kedua, kelas baru kan start, dan sebagainya. Sebab itu bila mana kita ni kan membuat satu supaya konsisten. Yang pertama, kita ni mesti membuat dalam berjemaah, dalam grup. Di mana kan membuat payah tu membuat grup WhatsApp
sembahyang berjemaah. Di sini berkumpul, mana dapat juga. Kawan cakap, aku nak dapat 5 minit ku akhir. Yang ni cakap, aku awal 5 minit. Yang ni cakap, aku nak berlaku harian. So yang paling senang kan belurih tempat orang sembahyang berjamaah, pergi ke masjid. Masjid UBD sini sendiri saja ada. Untuk supaya apa? Melatih ketani sembahyang on time. Sebab kalau ketani kan ikut time ketani sendiri. Hajah tu ketani dia ke masjid, ketani relax itu di rumah. Tidak ada mobile, tidak ada TV, tidak ada internet. Tapi jangan ia berlimpang saja cakap 5 minit lah. Lepas 5 minit, 5 minit lagi. Aku belum masuk series. Aku baru berlimpang saja. Lain lagi series. Habis satu episod, tahu 20 minit. Kalau ni 3.50 ngam habis sembahyang asar terus. Tapi lepas habis ada ujungnya tu next episode lagi. Takkan saja in 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5 terus ke play. Takkan dia terus 20 minit lagi. Lepas satu 20 minit dah lagi. Jadi bila mana ia dapat, sebab apa? Ia ada dirinya sendiri saja. Sebab itu perlu berjemaah. Bila cakap karangtah, kawan yang cakap tidak, mesti awalan. Macam mana akan mencari masjid? Masjid ke Tuan Imam tunggu sekejap 5 minit ni kan habiskan 5 minit saja lagi video ni. Tuan Imam terus komat, terus sembahyang. So paling senang ketani anak muda di Brunei dia ada cerita. Walaupun ketani selalu mendengar kerana cakap bini-bini lebih utama untuk sembahyang di rumah, jangan datang ke masjid. Tapi ketani ini dalam situasi yang memerlukan. Kan kena cakap orang sehat nak pergi hospital, tapi ketani masa ni sakit. So boleh berubat datang ke masjid. Sebab apa? Ketani sendiri tahu kalau aku sembahyang di rumah ni bukan di awal waktu, bukan 5 minit pertama, 5 minit terakhir. 5 minit terakhir bukan sudah wudu kan mengangkat takbir, 5 minit terakhir baru kan berfikir macam ni sampai ke indah. Subhanallah. Jadi kalau ketani punya urusan dengan yang menciptakan ketani, yang memberi rezeki ketani, yang memudahkan ketani, yang menggembirakan ketani, yang memberikan ketani kesedihan dan sebagainya, sudah ketani ambil ringan, apatah lagi urusan dengan lecture ketani, urusan dengan ketani punya unit, urusan ketani punya segala work yang ketani kena bagi. Jadi belajar dari sana. Mula sembahyang, kalau boleh berjemaah, berjemaah. Kalau hari itu hari Ahad, ketani dah berjalan ada kereta, buat saja grup bersembahyang awalan. Sembahyang. Grup itu khas untuk itu saja. Kalau dapat berjalan, bawa kawan siok. Kapul datang kemari, artinya singan azan saja hanya yang mengajar ketani disiplin. Biasanya tanpa itu wayang kalau ketani lihat dia punya waktu 20 minit lepas maghrib, 20 minit lepas isya. Kadang kan menjumpa kawan, kadang kan saat kelas. Di sana tadi boleh lihat kalau on the way itu dalam perjalanan bila azan berkumandang mana prioriti kita. Itu tempat ketani training disiplin. Kalau ketani dapat buat saja singgah sekejap 10 minit 15 minit selesai. 10 minit 15 minit habis, boleh sudah ketani jalan lagi. Jadi cuba belajar untuk semua ambil dari sana. Dan inilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub yang paling kuat ketani buat setiap hari. Sebab ia ada 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ketani ada datang di awal waktunya. Kalau ketani datang ke masjid, ada azan, ada iqamah. Yang azan panjang repeat 2 kali, iqamah yang sekali, ada qad qamatis salat atau qad qamatis salat. Apa yang di antara mabainal azan, antara azan dan iqamah ini, ad-doa la yurad, doa katani indakan pernah ditolak. Doa antara azan dan iqamah, doa yang akan pernah ditolak. Jadi katani boleh ada kesempatan dapat sudah poin pertama sembahyang di awal waktu, yang keduanya katani boleh doa di waktu azan dan iqamah, doa mustajab. Doa mustajab ini artinya tidak ditolak, kena terima saja Pak. Apapun asalkan baik anda siap, attendance cukup, tapi sebab ia datang waktu azan dan iqamah itu, terima saja, pas. Waktu itu tidak ada kena tolak. Jadi dari sana boleh kita belajar disiplin. Dari sana boleh kita ada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Sebab apa? Lepas sembahyang ada doa selepas sembahyang, dan ini jangan pernah ditinggalkan. Walaupun bergagas.
Paling pendek, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus jalan. Kalau tidak ada masa juga, waktu berdiri terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 5 waktu sehari ini, kenapa perlu kita ni jaga? Ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung kepada sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan sesungguhnya aku ada bersamanya idza dzakarani, bila mana ia mengingatku. Kalau kita ni ingat Allah, Allah bersama kita ni. Kalau kita ni ingat Allah, Allah bantu kita ni. Kalau kita ni ingat Allah, di sana segala yang kita ni susah dipermudahkan. Sebab itu yang kita ni perlu, yang dimaksudkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, mengingat Allah itu. Zikir ini artinya mengingat Allah. Kadang zikir ini tidak perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia duduk saja, dia berfikir, kemudian ya Allah yang membagi aku susah, Allah yang membagi aku sana, Allah. Itu pun termasuk kepada zikir. Sebab dia mengingat Allah. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang ia berfikir melihat keindahan alam, ia melihat pohon, oh lawa pohon ini ciptaan Allah, ombak macam mana. Itu pun termasuk zikir. Jadi dari sana boleh kita ni latih diri kita ni bermula dari sembahyang 5 waktu. Kalau kita ni dapat latih diri kita ni sembahyang 5 waktu ni, insya-Allah benda lain akan turut jatuh pada tempat dan waktunya, insya-Allah. Overthinking, I think, is a problem faced by intelligent people actually. The simpletons, people who are very simple-minded, they don't overthink. Everything is easier for them because they do not think again and again over the same thing. And it happens when we forget who's in control. Having absolute trust in Allah will reduce this overthinking, because you tawakal, you leave it to Allah. So you know that you can only do your best and leave the rest. Why do I say overthinking is penyakit orang pintar? My son, I told you, 42 years old, is mentally challenged. To him, life is very simple. And I'm the one who complicates life. To him, everything is simple. Once he wanted to go to Melbourne. And I couldn't take him there because when that time I was teaching, and then you can only go through, you can only take holidays during term breaks. But he insisted because his cousins are calling him, he wants to go. And so I told him, I'm worried, because he's mentally challenged, he's never been to Melbourne before. He wants to travel all the way from Brunei to Melbourne alone. And he told me, why are you so worried? You just do amma. You do amma, I'll be alright. Very simple. And he insisted, just do amma, I'll be alright, don't worry. You think too much, he said. He said that to me, you think too much, you worry too much, you think too much. You just do amma. Allah will not let anything bad happen to me. And I admire that. I admire that. He's the mentally challenged one. And he has that kind of trust in Allah. In kita ni, with our educations, with our certificates, with our experiences, every now and then we question, we're not sure, we hesitate. And so I told myself, okay, I'm going to listen to him. Just tawakal. Belikan dia tiket, I wrote a letter, so that and if he gets into trouble, he can show the letter. And then he went. I was on my bed with the handphone in my hand, waiting for my cousin to tell me if there's anything that has gone wrong, because my cousin is picking him up at Melbourne Airport. He went to the immigration, gave them the letter I wrote. I mentioned to them, I said that my son is mentally challenged. Please excuse him if he has done anything wrong because of the way he is. When they read that, immediately they knew his special needs. They helped him with his baggage. They escorted him out, and they let him go out first before anybody else. And
While I was waiting for my cousin's text, my cousin said, Jah, don't worry, he's out like a VIP. Jah escorted his bags, people angkatkan, kiri kanan ada guard, brought him out. And he did say, don't worry, Allah will take care of me. Allah took care of him beyond my expectation. So why are we so worried? All we can do is actually do our best and leave the rest and trust Him. We worship Him 5 times a day. So trust Him, leave it to Him. When I want something, I go to Him and say, help me, doa for Mama, okay? Doa for Mama, because I know His heart is pure. I can never have that kind of clean heart. Doa for me. And then I will ask Him again after 2 days, did you doa for me or not? Did you doa? He says, yeah, Mama, I doa. Okay. Then after 2 days, he said, Henry, did you doa for me or not? Mama, did you doa? He says, Mama, these things take time, you know. You have to be patient. He's mentally challenged. Yang dia kata, these things take time, Mama. You have to be patient, okay? Then he pat me on my head. I reflected on that. And then I realized how wise those words were. Things take time. Look at how Allah created the world. He is Allah. He can do it like that. But why did He take? How many days was it? 7. How did He create the plant? From a sapling, from seed to sapling, from sapling to a young plant. How did He create babies? 9 months, gestation period. Everything takes time. He can do it instantly if He wants to. So there must be a reason why things take time. And since we cannot understand Allah's reasoning because it's just beyond us, at least understand His examples and understand that things will take time. We have to deal with that and not expect things to happen just overnight, just because we are impatient. The next point I would think on this subject is to protect ourselves from the whisperings of shaitan. Because a lot of negative thoughts come from there. I advocate maintaining wudu. I truly believe in this, that you keep wudu with you all the time. And we have no excuse, because in Brunei, you can take wudu anywhere. You try in Singapore. In Brunei, everything is so much simpler. When I first came to Brunei, I called my family and said, you know, Raja says must baca Quran dulu before you do work. Masya Allah, they said, that's wonderful. And then I heard another command, injunction, can pray duha. You can actually pray sunnah dua in the office. I called my family and told them, and they were so delighted. So we have so much. Everything is so easy for us. Keep wudu. I had a student who was referred to me for counseling. He was in hospitality and tourism, where they work in the kitchen. He had anger management issues. When he was angry, he throws things, and he was in the kitchen. So knives and kursi and plates. So when he came to me, I found that he was a very nice guy, but when he gets angry, he just couldn't maintain anger management. The first thing I told him was, try having wudu all the time. And then there were other tips like exercise to work out your anger and frustration. After a few months, he came back to see me. He just told me, thank you, miss, it really worked. My father noticed my difference. So now my father also jogged with me. Keep wudu, it really works. Of course, like Ustaz Pengiran says, pasang niat. Why we are having wudu? Because we want to be protected from shaitan and from our own nafs, inshallah. And then,
how to not overthink and not be negative is to communicate. Withdrawing from people only makes you more accessible to shaitan actually. So talk to people, talk to your parents, talk to good friends, talk to someone you trust, communicate, because that helps you sometimes to look beyond what you are looking at. Because sometimes it's our perspective that limits us, so we get into depression, we get into negative thoughts. So once you talk to other people, maybe they can open up various other avenues for you, and you can look at things in a different way. And then focus on being grateful. My mother used to tell me, dalam perkara ibadah, look up. Look at those who do better. But then when it comes to duniawi, harta benda, look down. Look at those who don't have even 10% of what we have. And there are so many people. So focus and be grateful. You know, Ashkur and Asabr, they come together. Patience and gratitude. Write a list of all that we have and all that we don't. But don't forget, at the top of the list, you should write Islam, which we always take for granted. What we have, a gift from Allah, is Islam. If I ask my students to write a list of that, what they have, what they don't have, they will say, I don't have a car, I don't have. Then on the side where they say, what do you have? Okay, I have a family, and they forget. They have Islam, they have hands and legs, they have eyes, they can walk, they go to normal schools like everybody else, they have a chance at education. All these people take for granted. You will not see it written in the list if you ask your students to write a list. We take things for granted. I remember when my mentally challenged son saw his brother went to school. The brother was going to primary, I think that was he was primary 1. Bawa bag. Dalam bag ada buku. Si abang ni, wah, Aman, you go to school with bag. And then he says to me, Mama, I want to bring bag to school. Because the special school, people cannot read over there, so nobody brings anything. And that's all he wants, just to bring a bag to school. And we take it for granted. In fact, we complain our bag barat pula. Then there is always the akhirah to think about. I find that this helps us to be more focused, to be more grateful. Most of us don't have many things, yes, that we want, but this is temporary. Because in the future, we may get it, we never know. Do you know the story of the KFC Colonel Saunders, I think his name was? Did you know that he almost committed suicide? Did you know that success came to him only after 50 years old? He went through a lot of difficulties, depression, considered suicide, and then success came to him at a very late age. So whatever we think we don't have, that's not the end yet. It's up to us. How much we want to put in effort, how much we want to put in terms of dua, and leave it to Allah. Trust Him. But don't make a decision so early that you actually rob yourself of a bright future. Then there is remembering the hereafter. Mufti Muhammad Faqih said, Allah has created 3 worlds. One, of complete bliss and comfort, without any shadow of grief and pain. That's Jannah, paradise. The second has got pain and grief, with no bliss or comfort at all. That's hell. And then there's the third world, where there is bliss, there is grief, there is pain, there is comfort. And that is our world. So there has never been, nor can there ever be, a man who has not at some time in his life tasted sorrow. Man, however rich or pious or powerful he may be, would experience pleasure as well as pain. Even Allah's chosen messengers.
have suffered in this world. Rasulullah Sabibullah, did he have an easy life? We are in this world, so if you want everything plain sailing, I suggest go to Jannah. But you need to get your ticket. And the ticket for Jannah, you can procure only here on earth. This is where you earn your place in Jannah with Allah's rida and blessings. And then practice patience. How to obtain patience? By acting as though you have patience even if you don't. Fake it until you make it. It really works. Rasulullah said, whoever tries to be patient, Allah will help him to be patient. So the same applies to all other desirable characteristics. Fake it until you make it. As long as your niyyah is straight, is sound, inshallah, Allah will make it happen. Tadi Sharifah ada menyebutkan kalau macam mana untuk melatih diri jadi sabar, mesti ada berbuat sabar itu dulu. Even though you don't have it, tahan dulu. Sabar begitu. Tapi at first you have to, namanya dalam bahasa Arab kata sabar, buat sabar. Sebab itu ada dalam macam menangis pun baka kata baka, ada membuat nangis macam Nabi SAW beritahu bila mana baca Al-Quran, kalau bila berdoa, macam mana untuk melatih hati ini jadi lembut supaya mudah menangis. Kata baka dulu, buat menangis dulu supaya melembutkan diri dia. So, kadang keras, tukar sikit sampai jadi lembut. Jadi dalam sabar pun ada juga yang dipanggil macam itu supaya apa? Melatih diri kita. Kalau we don't have any chance, yang syaitan ni sikit saja, jangan tahu ada action sabar, nanti sama aja kau marah. So we said, alang-alang pun marah, dia marah awalan ni. So we just pass it out. Dan kadang syaitan kacau sikit saja. Jangan tahu kan action bertudung, nanti sama aja kau buka semula. Sebab itu dulu kami katanya, kalau kau mau cuba, if you want to try to do istiqamah, once you have tried, kau sudah hijrah, sudah berubah, mula untuk menjadi sabar, katanya kalau ada bisikan itu, you just reply. Yang macamnya Sharifah tadi, just talk to yourself, cakap sendiri kan. Apa you balas, cakap, okay, atau kalau lakukan sekiranya nanti karena takdirkan, karena buka tudungku semula, atau aku serahkan kepada Allah. But for now, as long as I still have my iman, mau aku mau kuat, I will try to do my best. So, masa ini aku kan cuba buat. Kalau ni syaitannya, jangan dulu kau sabar, lepaskan dia, sayang ni. Kalau kau nak marah awalan ni, kadang yang balik, kau yang garam mati sendiri katanya. Marah tak awalan ni. Tapi kalau tadi balaskan kepadanya, kalau aku kan marah, itu terserah pada Allah. Tapi selagi aku masih dapat tahan, aku akan tahan. Okay, balik semula kepada yang asal tadi. The topic untuk forum hari ini diambil daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan, carilah bantuan kepada Allah bisabri, dengan bersabar, wassalah, dan dengan sembahyang. Salah ini ada dua maknanya, sama ada sembahyang, katanya salah sembahyang, ataupun makna yang kedua, salah artinya juga doa. As-salah artinya doa juga. Sembahyang yang kita ni buat itu pun doa. Dalamnya kita ni baca surah Al-Fatihah. Dan yang kita ni baca tadi ayat itu, ista'inu bisabri wassalah, minta bantuan kepada Allah. Hujungnya ada innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bila Allah bersama kita ni, ada orang boleh melawan kita. Sebab itu dalam peperangan, ada peperangan Badar yang famous, peperangan Badar dan peperangan Uhud. Kalau kita ni pergi umrah atau haji, kita ni melihat peperangan Uhud, tempatnya akan diceritakan. Waktu-waktu orang Islam tenteranya kuat, kuda sudah ada, perisai sudah ada, shield, pedang pun ada. Tapi macam mana orang-orang Islam tak boleh menang di sana? Disebabkan mereka meninggalkan Allah Ta'ala. Rasulullah beritahu, kalau kita ni menang ataupun kalah, jangan turun dari bukit ini. Berapa orang? 70 pemanah. Actually, kalau orang itu 70 orang ini, kalau sejak kita ni menang atau kalah, whatever happens, jangan turun dari bukit. Perintah siapa? Dari Rasul. Artinya perintah Allah Ta'ala.
Sebab itu dia dapat menang. Sebab apa? Bila mana mereka melihat orang musuh ni lari, ada harta rampasan yang sampai, yang orang kata ni sudah menang, let's go ambil duit tu. Turun ke bawah, mengambil, rupanya musuh berpusing, attack lagi semula dari belakang. Padahal sebelum perang Uhud ni, yang tenteranya ada kuda, yang tenteranya ada perisai, yang tenteranya jumlahnya 1000, yang jumlahnya ramai ni, sebelum itu sebenarnya revenge orang musyrikin daripada peperangan Badar. Peperangan Badar, orang Islam mengattack orang musyrikin, mengambil hartanya. Sebab itu bila orang sudah kaya, ada harta, peperangan Uhudnya orang sudah ada shield, sudah ada kuda, sebab harta daripada peperangan Badar. Padahal peperangan Badar di dalam riwayat diceritakan, indah semua tentera ada pedangnya, indah semua tentera ada dia punya kuda, indah semua tentera ada shieldnya. Dan jumlah orang-orang Islam waktu itu 316 orang saja, berbanding dengan orang musyrikin 1000 orang atau 3000 orang. Kuantiti kalah, dari segi equipment pun kalah. Tapi disebabkan mereka bertawakal kepada Allah. Ani subhanallah, I remember this story. Subhanallah, please. Ada seorang sahabat, macam mana orang bertawakal, artinya apa saja yang datang daripada Allah Ta'ala orang terima, tidak peduli it looks weird atau apa. Ada seorang sahabat, waktu dia berperang, pedangnya patah. Bila pedangnya patah, terus berlari kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lihat ni pedangku patah, macam mana aku akan berperang? Rasulullah SAW akan membantu sahabat ini. Diambil satu batang ranting. Tahu ranting? Branch. Trees, dari pokok ada ranting. Ranting itu diambil, kemudian diberikan, nah, pakai benda ini untuk berperang. Disebabkan keimanannya, ia yakin apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW semuanya wahyu daripada Allah. Maka sahabat ini ia mengambil ranting tersebut. Kalau kita ni lecturer cakap, aku kan menulis, penku habis. Teacher, mana kan exam ni, penku habis. Baginya pemadam. Nah, ambil pemadaman. Macam gila kali orang ini. Mana kan menulis pakai pemadam. Maka bila mana diambilnya atas keyakinannya apa yang dibagi oleh Nabi kita ni Sayyidina Muhammad SAW, fatahawwala saifan. Diberitahu dalam riwayat bila mana disentuhnya saja, tahawwala saifan, berubah menjadi pedang. Sebab itu di pedang itu diberikannya nama Al-Aun, bantuan daripada Allah Ta'ala. Sebab kadang tani buat, ia luar daripada akal kita. Contoh dalam Al-Quran diajarkan, siapa yang bersedekah Allah gantikan 10 kali ganda, paling kurang. Tapi kalau kita ni ada maths, aku ada 10 ringgit, aku bagi orang 5 ringgit, 5 saja tinggalnya. Mana logiknya? Sebab itu bila mana kita ni beriman, ia yang berkaitan dengan logik kita ni. Kita ni tahu rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dalam buku agama kena tulis percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab. Percaya. Artinya bila mana kita ni bertawakal kepada Allah, benda itu kebiasaannya kita ni lihat, tapi kita ni hanya mampu percaya dengan hati kita. Kalau kita ni kan percaya, dalam Al-Quran kan banyak orang baca, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan susah ada senang. Kalau ikut logik kita ni, macam mana pulangkan senang lepas susah? Susah jadi susah lagi, makin susah. Biasanya fa inna ma'al usri yusra ni yang kena pakai bila mana orang putus cinta, baru serius serang. Tapi bila mana dalam kehidupannya, subhanallah, dalam sembahyang, fa inna ma'al usri yusra, mula-mula kita ni kan start sembahyang payah, tapi setelah mana kita ni istiqamah, Allah bagi kemudahan, fa inna ma'al usri yusra. Artinya bila mana ada firman Allah, jangan dikaitkan waktu kita ni bercinta saja. Contoh yang dikaitkan waktu orang bercinta apa? Orang baca ayat dalam Al-Quran,
kalau kamu hendak berkahwin, kahwinlah kalau mau 2, 3, 4 orang, baca atunya saja. Tuan Haji dalam Quran pun ada memberitahu sembahyang 5 waktu. Mana sembahyangnya? Bila ia suka, ia ambil. Tapi bila mana ia berkaitan dengannya, tinggalkan. Jadi jangan kita ni buat cematu dengan Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, bagi setiap kesusahan ada kemudahan dan lepasnya tu. Ia berkaitan dengan semua yang kita ni buat. Amal ibadah kita ni kan jadi orang baik, kan berhijrah, kan mula sembahyang. Dalam exam kita ni, paling kita ni dapat melihat waktu exam susah payah, dah bertidur, stres, kan dilanggarnya sekretariat itu ke dinding. Tapi sudah graduation, subhanallah, senyum-senyum, ketawa-ketawa, Allahu Akbar, macam dah pernah susah apa-apa. Itu kita ni boleh lihat dari sana. Tapi macam mana kita ni kan percaya? Kita ni mesti dulu beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi perlu sabar. Jadi bila mana kita ni sembahyang, dalam sembahyang kita ni membaca 17 kali sehari. 17 kali sehari kita ni baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. 17 kali kita ni minta tolong. Tapi apa sebelum itu? Menyembah dulu, buat dulu apa yang Allah perintahkan, baru mendapat pertolongan. Contoh di dalam azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Salahnya dulu, sembahyangnya dulu, baru mari menuju kemenangan. Kalau ikut tolong Allah, Allah tolong kita ni. Sebab itu uzkuruni azkurkum, ingatlah aku akan mengingat kamu. Dan di dalam riwayat hadis ada menceritakan, bila mana seorang hamba mengingatku di dalam waktunya senang, aku akan mengingatnya di waktu dia susah. Sebab kita ni manusia, kebiasaannya kita ni ingat Allah bila waktu kita ni susah saja. Waktu nak ada duit, ya Allah, lawan keluar terus makan. Subhanallah, waktu nak ada duit, ya Allah, waktu minyak habis, ya Allah, saya pancit, ya Allah, waktu kan exam, ya Allah. Tapi subhanallah, tandaannya ada pada Brunei. Brunei macam mana? Waktu ia senang, ia mengingat Allah. Waktu kita ni merdeka, kita ni mengingat Allah. Bebas kita ni dari musuh, kita ni ingat Allah. Apa dulu? Allahu Akbar. Jadi bila mana kita ni susah, Allah mengingat kita ni. Negeri yang paling awal selesai daripada masalah COVID adalah Brunei Darussalam. Kami pergi ke Kuala Belait, berjumpa kawan orang kerja BSP. Katanya kawan-kawan kami sini, ekspat yang ada di sini, waktu awal-awal COVID, diorang kan belayar meninggalkan Brunei, kan balik. Sebab katanya diorang dah percaya melihat hospital Brunei ni, aku yakin ni. Katanya kan melihat hospital Brunei ni kan melawan COVID ni, aku yakin. Jadi diorang kan balik. Tapi katanya masa ni diorang cuba untuk membawa keluarganya ke Brunei, sebab mereka merasa Brunei lah tempat paling selamat daripada COVID-19. Bukan orang Islam, expat daripada US, daripada UK, daripada mana semua. Subhanallah. Bila mana kita ni susah, semua orang melihat Brunei ni, satu, kekuatannya sedikit, tentaranya sedikit, medikalnya sedikit. Jangan tahan orang luar, orang Brunei ni jangan percaya. Orang Brunei akan berubat, pergi ke Malaysia. Orang Brunei akan berubat, pergi ke Singapura. Orang Brunei akan berubat, pergi ke Jerman. Doktor-doktor ini panik, katanya kita ini mengambil pakar perubatan ke Brunei, ada sudah di sini, kenapa nak mau pakai? Jadi subhanallah, ingat Allah di waktu kita ni senang, di waktu kita ni susah, Allah akan mengingat kita ni. Sebab itu aku selalu membawa barang ini. Ustaz ada zikir kah 100,000? Tidak ada. Jadi kenapa pakai tasbih? Kenapa mesti kira? Aku bukan mengira, bukan sampai level kan bertasbih 1,000, 10,000, 100,000. Cuma bila mana aku memegang, aku lebih mudah untuk mengingat berzikir. Dan kita ni mobile kan,
pegang mobile, nggak ada urusan. YouTube habis sudah, Facebook habis sudah, Instagram pun cakapnya oh you cut out, habis sudah singan sana. WhatsApp story pun habis dah lihat. Jadi apa dibuatnya, pegangnya saja. Tapi sekejap 5 minit lihatnya lagi, nak dorang message diri lagi. Lepas 5 minit cek kredit 102, oh ada kredit masnya. Habis cek kredit, cek MBB lagi. Sebab mobilnya selalu di tangan, atau membuat dia selalu melihat. Jadi kenapa dipegang? Bila mana dipegang, ingat ya Allah, dalam berzikir, zikir lagi. Buat menunggu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau anda berpegang ya Allah, apa dia cerita baru ni? Mendengar apa tadi saya? Oh, orang Brunei punya dengan tangannya lagi mendengar. Subhanallah, sebab itu dipegang. Kadang bila dipegang, jalan-jalan, dah tahu apa kan buat, salah poket, ada tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kami tinggalkan satu zikir, cuba amalkan zikiran. Dan ia yang paling ringan dan kita ni selalu sebut. Bila mana tadi payah berdoa, tadi kan beritahu banyakkan berdoa, minta ni. Tapi kita ini orangnya janggal sedikit. Aku tak tahu bahawa aku baca doa itu. Aku tadah tanganku, lihat siling ke pulang. Tidak tahu apa kan dibuat. Caranya mudah. Bila kita ni hendak mengadu kepada Allah, sama ada yang pertama, kita ni bercerita kepada Allah Ta'ala. Ini option pertama. Bagi orang yang pandai bercerita, pandai ekspres dirinya, boleh bercerita macam mana? Berceritanya macam kita ni, Pak. Sampaikan ke keadaan. Lihat, Mama sudah balik air. Suci kesehatan, suci kesehatan. Orang sebelah ni cakap, okey kita je. Cakap-cakap sorangan ni. Macam mana tu juga keadaan dirinya, ya Allah, macam mana ni? Kan pilih suci karena sehat, kan pilih sia nikah siatu. Bercerita kepada diri sendiri. Karena apa? Allah maha mendengar. Oh, tapi aku dah pandai ekspres, dah pandai berbahasa tu, Ustaz. Kan bercakap macam cemani-cemani pun dah pandai. Jadi ada option kedua. Kalau yang dia dapat memberitahu, ya Allah, susah masa ni, exam macam ni, mama lagi macam ni, ani dan macam ni. Dia pandai bercakap, ringan saja. Yang keduanya, ia sebut saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. For every time ia menyebut ya Allah, lintaskan dalam hatinya apa masalah yang ia lalui. Ya'lamu sirran wa akhfa. Tadi kita ni sebutkan bercerita logik, kita ni bercakap ada yang mendengar. Tapi yang ni bercakap dalam hati, siapa mendengar? Dalam Al-Quran disebutkan ya'lamu sirran wa akhfa. Sir ini artinya rahsia. Sirri, my secret. Apa yang ku rahsiakan daripada kamu, aku saja tahu. Wa akhfa, akhfa ini lebih halus lagi daripada itu. Yang aku punya rahsia, aku sendiri pun dah tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahuinya. Itu yang dipanggil sirran wa akhfa. Artinya yang aku sendiri pun dah tahu rahsia itu. Macam mana pun dah tahu, rahsia itu akan terdetik dalam hatiku 10 tahun yang akan datang. Waktu ini aku belum tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahuinya. Sebab itu ringan saja. Tidak payah tunggu di atas. Tidak payah tunggu pukul 3 pagi. Kadang kita ni dalam susah, bila kelas kerana bagi assignment baru, sakit kepala, belum lagi siap yang lama, yang baru lagi ada. Di sana kita ni boleh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya wahai Allah, oh Allah, ya Allah, wahai Allah. Kita ni lintaskan dalam hati, oh Allah, ya Allah. Allah mengetahui dalam hati macam mana kerja belum siap, indong mana roh harapan arahku, aku ini payahkan belajar, macam mana harapan indongku, indongku mau melihat indong menangis, indong harapan-harapan ketanikan graduation. Di sana kalau ketani tidak pandai mengungkapkan, tinggal ketani sebut saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin Sharifah pernah mendengar di Hadramaut. Waktu di Hadramaut, setengah jam sebelum subuh kedengaran, wa qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Allah pukul 3 pagi. Mintanya tu saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya semua orang meminta ya Allah, tinggal setiap seorang saja mendetikkan, sebab setiap berlainan masalahnya. Selalu aku mendengar, kau mana tahu, kau ustaz, mana pada masalah, ya Allah. Ajib. Sebab orang berpikiran, siapa yang sudah mula sembahyang, mula berpuasa, masalahnya cuma tu saja hilang. Bin salat lakadam buf hilang masalahnya. Baru angkat takbir tu terbayar utangnya, mana ada. Subhanallah. Tandanya apa? Setelah mana, tadi tutup dengan setelah mana wafatnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, isteri Nabi kita ni Sayyidina Muhammad SAW. Di tahun ke-6 wafatnya Sayyidatina Khadijah. Kemudian wafat lagi bapa saudara Abu Talib. Pinwannya, bini meninggal, uncle yang paling banyak menolong pun meninggal. Kedua ini adalah support Nabi kita ni Sayyidina Muhammad SAW yang paling kuat. Kuatnya macam mana? Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dipanggil Labibah, orang yang pintar, seorang businesswoman, orangnya pintar, businesswoman, dan orang yang paling kaya di Makkah wanitanya. Tapi bila mana ia meninggal, tahun ia meninggal, tidak ada sedikit pun daripada harta yang tinggal, karena semuanya digunakan untuk membantu Nabi kita ni Sayyidina Muhammad SAW. Cuma tu bantuannya kuat. Abu Talib menghalang, kalau ada musuh Abu Jahal apa semua akan menyakiti, ia menghalang, jangan dikacau anak buah gua ni. Jadi bila keduanya ni sudah pergi, di sana tah Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan sampai tahun tersebut dipanggil Amul Huzun. Amul Huzun ini artinya the year of depression. Nabi kita ni Sayyidina Muhammad SAW. Sebab itu tah di waktu itu dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadi peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj. Isra berpindah dari Makkah ke Baitul Maqdis, Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke langit. Untuk apa? Untuk menghiburkan hati Nabi kita ni Sayyidina Muhammad SAW. Jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Isa, melihat syurga, melihat api neraka, menghibur. Subhanallah. Jadi kalau Nabi kita ni SAW pun sudah ada kerasa dosa, kedukaan itu dalam dirinya, apatah lagi kita ni. Artinya jangan supaya apa? Jangan kita ni hampa nanti, ya Allah aku sembahyang sudah, aku bersedekah ke orang, kenapa masih ada problem? Problem tetap akan ada. Sebab dunia ini tah tempat kita ni karena bagi problem yang bermacam-macam. Sebab itu kita dibaca dalam surah Tabarak, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam life manual kita ni sudah, karena beritahu awal-awal, karena beritahu alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji kamu siapa yang paling baik amalannya. Macam mana kan senang kalau sudah diciptakan hidup dan mati untuk kita ni diuji, ada kesusahan. Jadi bila kan senang kalau ia berjaya dengan ujian itu, senangnya nanti di akhirat. Sebab itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bila anaknya beritahu, bapa kita ni qiyamul lail sepanjang malam saja, dia pandai akan mau berehat kan? Katanya kalau sudah tertutup mata gua ni, masuk ke dalam liang lahat, waktu itu tah aku akan berehat, katanya. Sebab di dunia ni tempat kita ni susah, tempat kita ni kena uji. Barat kan sembahyang, barat kan berpuasa, barat lagi kan bersedekah. Artinya kesusahan itu tidak akan hilang. Artinya supaya apa? Mindset ini kan dibuang. Yang bila mana kali sudah mula sembahyang, problem itu akan hilang. Supaya apa? Jangan kekajutan, culture shock. Kupikir sudah sembahyang ini hilang, Allah ini dah sayang aku kali. La ilallah. Hati yang khawatir, Allah ini dah sayang aku kali. Allah sayang,
Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah uji ke dia, ditimpakan kesusahan. Kenapa ditimpakan kesusahan? Kadang-kadang ini sudah jauh, lupa, lalai, lupa, anda lagi ingat Allah. Bila kita ni susah, waktu itu kita ni cakap, ya Allah. Allah hari mendengarkan rintihan suara hambanya yang mengadu kepadanya. Sebab itu kadang Allah bagi susah. Sebab bila dia senang, anda ingat Allah. Jadi dia bagi susah dulu. Rindu mendengarkan rintihan hambanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kita cuba amalkan hadisnya. Bila kita ni dalam susah, waktu driving kah, jangan peduli cerita lain. Hingga mustahil waktu kita mengadu, ya Allah, air mata mengalir. Waktu itu kita ni kan ingau karena kita sebelah melihat. Peduli kita yang melihat. Dia juga tahu di mana rumah kita ni. Pedulikan. Karena apa? Bila mana air mata ini mengalir, ia berjatuhan bersama dosa-dosa kita ni. Kuatnya air mata yang mengalir kerana takutkan Allah, minta pertolongan kepada Allah. Setitis air mata ini, bila mana ia keluar kerana takutkan Allah, dipadamkan olehnya api neraka keseluruhannya. Setitik. Dan bila mana di dalam hadis diterangkan, kalau setitis air mata, walau mithla ra'thuz dzubab, walaupun seperti kepala lalat saja, keluar daripada mata hamba yang takut kepada Allah, ingat kepada Allah, menyesal perbuatannya, diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka daripada menyentuh matanya. Itu sayangnya Allah terhadap kita. Jadi sebab itu kalau ia mengalir, biarkan ia mengalir, jangan dipedulikan. Karena mungkin waktu itu Allah akan mengeluarkan, menghapuskan dosa-dosa kita ini. Karena kadang kita ini, kenapa kita ini sedih? Ulama menerangkan kebanyakan kesedihan kita ini adalah dibebani oleh dosa-dosa kita ini. Sebab itu kita ini rasa sedih. Jadi bila mana kadang sebab itu manusia, bila mana setelahnya menangis, relief rasanya. Air matanya mengalir, terasa ringan bebannya. Subhanallah. Karena setiap titis air mata yang jatuh, ia berjatuhan bersama dosa-dosa kita ini. Jadi mudah-mudahan Allah mengampunkan kita ini, memberikan kita ini taufik dan hidayah. Banyak-banyak minta taufik dan hidayah. Hidayah is now. Kita ini dengar sudah, ada hidayah sudah, Allah bagi petunjuk buat macam ni, sembahyang, puasa dan sebagainya, banyak bersedekah. Itu hidayah sudah, the message sudah sampai. Taufik ini Allah bagi kekuatan untuk kita ini membuatnya. Itu yang mahal. Berapa ramai yang menerima message ini? Hari ini ada forum pukul 2.30, tapi berapa ramai yang Allah bagi ia kekuatan, yang Allah bagi ia taufik sampai ia datang kemari, sampai dapat mendengarkan, sampai mendapatkan manfaat. Waktu guru kami mengatakan paling banyak peminta taufik dan hidayah. Ya Allah bagi aku taufik dan hidayah, taufik dan hidayah. Karena katanya kalau kau ada tahu saja, tahu berjuta zikir, tahu berjuta jenis salat sembahyang, tahu banyak ibadah, tapi kalau tidak ada taufik untuk membuat amal ibadah tersebut, tidak ada gunanya. Jadi minta taufik kepada Allah, bantu, banyakkan berdoa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.